Muhehliwa eka ntengo wa meyiwa Moses Biya u hehla maphorisa hi ku n'wi mbetela ni ku n'wi sindzisa ku pfumela nandzu. Afrika-Dzonga va hlamusela president wa Namibia Mofi Hage Geingob tanihi nhenha ya ku lwela ntshunxeko. Kasi eka mitlangu mudzaberi wa Bafana Hugo Broos u tshembisa mbuyelo wo fana na wa 1996. Baka hina intsaka ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Muhehliwa wo sungula eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa u ri u endle matshalatshala hinkwawo yo ponisa vutomi bya yena loko a bukuteriwa hi maphorisa. Moses Biya u ri maphorisa a va ringeta ku n'wi sindzisa ku pfumela nandzu wo dlaya Meyiwa. A ri mbhoni namuntlha eka ntshamo wa loko khoto yi ta amukela switatimende swa vona tanihi vumbhoni kumbe e-e. Moses Biya u byele khoto leswaku maphorisa va n'wi khome va n'wi vutisa hi ta rifu ra Senzo Meyiwa no tlhela va n'wi fumbutela hi Nyenyankulu 2019. I was standing there with the other police officers as they kicked the door open, and then when they started to search, one police officer forcefully pushed me inside. Endzhaku ka loko va n'wi tshikile ro sungula u tlhele a khomiwa hi Mudyaxihi lembe leri landzelaka. Khoto yi byeriwe leswaku loko maphorisa ya secha emukhukhwini wakwe va kume chokodzo ra maqulu, kambe Biya wa kaneta u ri maphorisa a ya kumanga nchumu. They choked me again, they assaulted me and said to me they wanted me to go and show them where we were when we killed Senzo. I then informed them that I've never killed Senzo. I don't even know as to where Senzo died. Biya u vuye a gweviwa hi milandzu yaleyo. U tlhele a byela khoto leswaku ku nga ri ku rhandza kakwe ku va a sayina maphepha lawa a nga hlayeriwangiki wona hi nkarhi lowu a ri exitichini xa maphorisa xa Diepkloof. U ri u endle tano hikuva a chavela vutomi byakwe. The state has laid evidence that you made a confession freely and voluntarily in your sane and sober senses, and you were not subjected to any inducement. What is your comment on that? Umbuso ke lethe ufakazi noma uthuleke ufakazi ke ngamagama kubizwe ofakazi ke ukuthi lana wena ke wagonyuluka ungaphoqiwe ungekho nje lutho eyenziwa kwena noma mhlambe kube nomthelela ongasimuhle owabakhona kwena kwakuphuma kuwena wawukhululekile nkathi ukwenza lokho uthini ke wena lokho. Cha angaze ngikhuleke Nkosi kaTontele kuyicacisa la. Okay. Asithathe kancane ke. No my lord, I was it never happened freely. May I just explain? Yebo singayijahi ngiyacela ne. Konke okwenziwe kimi kwangesiyona intando yami. Everything nokwenziwe nawumbotho kwangesiyona intando yami kwangezika ukuthanda kwami. Biya u tlhelela ekhoto mundzuku. Mutirhi loyi a nga kuma ntsumbu wo sungula wa ntsevu wa vavasati vo tirha hi swa masangu u ri muhehliwa Sifiso Mkhwanazi hi yena munhu wo hetelela ku n'wi vona a nghena e-workshop laha mintsumbu yi nga kumeka kona. Michael Demin u vile mbhoni yo sungula eka ntengo wo dlawa ka vavasati lavaya. Mkhwanazi u hehliwa hi ku va onga va ya e-workshop yo lunghisa mimovha ya tata wa yena eJoni laha a nga fika a va pfinya no va dlaya. Sifiso Mkhwanazi u veka tinhloko ta mahungu endzhaku ka kumeka ka mintsumbu ya vaxavisi va mirhi endhawini yo lunghisa mimovha ya tatana wakwe eJoni. Hambileswi a nga pfumela leswaku u dlele vavasati lava u kaneta leswaku ku dlaya loko a ku kunguhatile. Laha a vulaka leswaku a hlundzukisiwe hi loko va cinca eka tihakelo leti va nga twanana hi tona. Leswi swi ta endzhaku ko heta 10 wa tin'hweti ekhotsweni, nakona u ri leswi a swi tsundzukaka i ku muxavisi wa mirhi u tlakuse tihakelo leti va nga twanana tona endzhaku. Mfumo wu tlhele u vuyisa nandzu wo sungula wa ku pfinywa hambileswi Mkhwanazi a nga fikelela xiboho ni mumangari. Michael Demin loyi ku nga mulanguteri wa muako lowu ku nga kumeka ntsumbu wo sungula u ri murindzi loyi a tirha ni vusiku u vule leswaku Mkhwanazi hi yena wo hetelela ku nghena eka muako ni wa ka manana. On my way going upstairs,
I can perceive a smell, a very bad odor coming out from the property. I said, no, I don't, because I was there on Friday. I wasn't there Saturday, but I was there Friday, but I never had that smell. Then when I opened the third office, then that's when I realized this is where the smell is coming from, but it was a bit dark. That's when I saw something lying on the floor. I called Mark Kumalo because we are only 3 people who got access to the building, which one is me, Mark Kumalo, and the third person is Amy. Damien u byele khoto leswaku yena ntsena tatana wa Mkhwanazi ni muhiri un'wana va nga na makhiya ya muako. U tlhele aku Mkhwanazi u ringete ku tsutsuma loko tatana wakwe ni murinzi va n'wi vutisa hi mafu lawa. Ku languteriwe tatana wa Mkhwanazi ku ta va mbhoni leyi landzelaka. Bandla ra Action SA ri vula leswaku ri ta seketela mindyangu ya vatirhi vanharhu lava nga lova emugodini wa Lili eBarberton ku fikela masalela ya vona ya kumeka. Pretty Nkambule, Yvonne Mnisi na Solomon Nyirenda va hodloke na mugodi hi lembe ra 2016 na sweswi masalela ya vona a yese pfukuriwa. Va hlanganisiwe hi mbanga yo fana. Mindyangu ya ka Mnisi, Nkambule na Nyirenda va tsundzuka varhandziwa va vona lava nga lova eka mhangu ya le mugodini hi 2016. We strongly believe that our government has betrayed us because I find it difficult that how come is it possible that in a democratic country people can be trapped underground for a long time without any government intervention. N'wanxemu khoto yi kumile leswaku mugodi, maphorisa na ndzawulo ya swicelwa va nga ha byarisiwa vutihlamuleri bya mafu ya lavanharhu. Action SA va ri mfumo wu khomise vandyangu tingana hi ku tsandzeka ku pfukula mintsumbu ya vafi. Government, the Department of Minerals and Energy, Mine Management lied to the family, lied to people of South Africa, lied to the world that that container cannot be retrieved because they had no scientific basis as to what informed their decision. Endzhaku ka malembe ya nyimpi ya tikhoto, vafambisi va mugodi va na ntshembo leswaku mugodi wu ta tlhela wu tirha. We're engaging with the business rescue practitioner and we've agreed a 5-step process with him for the publication of new business rescue plans and the convening of meetings of creditors at which creditors will vote and decide the future of the mines. Arkamanzi is the largest creditor in the business rescue and that makes us quite strong in the business rescue process. Mindyangu na khale ka vatirhi na vona va na ntshembo. Laba bangibo labafanele ukuthi bavulele mine ngokwabo straight bangitshela ukuthi sebaqedile kushiyeke kancane ukuthi baqale ku-operate le mine. So ngizizwa ngimkhulu, ngizwa nginenjabulo. For the first time for the past 8 years that we have a glimmer of hope because we're done with the litigations. So now we were waiting for the BRPs to convene that the creditors meeting and let the creditors decide. Action SA na Aquamanzi va tshemba leswaku mugodi wu ta pfula lembe ri nga si hela. Ku na kurhula eSenegal endzhaku loko vaseketeri va mavandla yo kaneta va lwile na maphorisa emaheleni ya vhiki. Leswi ta endzhaku loko president a cince siku ra nhlawulo lowu a wu fanele ku va emaheleni ya n'hweti leyi. Parliament ya Senegal yi ta vota loko yi seketela ku cinciwa ka siku ra nhlawulo kumbe Parliament ya Senegal ive ni ntshamo siku endzhaku ka migingiriko ya kombisa ku vilela leyi a yi talele hi madzolonga. Swirho swa Parliament va ta vota ku teka xiboho xa leswaku tiko ri ta vota rini ku hlawula president lontshwa. Va njhekanjhekisani mayelana na nawumbisi lowu lavaka leswaku nhlawulo wu hundziseriwa emahlweni hi tsevu wa tin'hweti. Nawumbisi lowu wu ta lava nseketelo wa 99 wa tivote ta 179 wa swirho swa Parliament. Ku sukusela na mahlo swi sungule ku nga si va na madzolonga ya ku hela ka vhiki. Leswi a swi vangiwa hikuva va yimela ku langwa va mavandla mambirhi lamakulu yo kaneta va aleriwe ku nghenela nhlawulo. Tolo ku ve ni ku jamelana exikarhi ka vaseketeri va mavandla yo kaneta ni maphorisa endzhaku ka loko president Macky Sall
a tivise ku hundziseriwa emahlweni ka nhlawulo kwalomu ka mavhiki manharhu. President u vule leswaku nhlawulo wu fanele ku hlwerisiwa hikwalaho ka ku pfumaleka ka ntwanano exikarhi ka khoto ni palamende mayelana ni nxaxamelo wo hetelela va yimela ku langwa eka nhlawulo wa nan'waka. Kambe va yimela ku langwa va ri lawa ku va mano ya president yo ringeta ku yivela ku tiyisisa leswaku ku hlula loyi a laviwaka hi yena. Nkarhi wa salu hela hi Dzivamisoko. Madzanadzana wa vamanana na vatatana va kombise ku vilela eDhaka ku hela ka vhiki endzhaku ko va 19 wa vayimela ku langwa va mavandla yo kaneta ya le Senegal va kombele ku endla tano. Maphorisa va tirhise gasi ya musi ku hangalasa va kombisa ku vilela ni ku tlhela va khoma varhangeri va vona. Ku sukisela na mahlo eSenegal swi endle leswaku ku va na swivilelo mayelana ni ntshamiseko wa xidemokirasi ematikweni ya vupela dyambu bya Afrika. Ku ve ni ku menuriwa ka mfumo ka tsevu exifundzeni eka malembe manharhu. ECOWAS yi kombele leswaku ku va ni kurhula ni ku va ni mikanerisano Senegal ku ta ni xitshunxo hi ndlela yo rhula. America ri sindzisa leswaku ku vekiwa siku ra nhlawulo hi xihatla. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Mavandla yo kaneta Afrika-Dzonga ya rhumele marito yo chavelela tiko ra Namibia endzhaku ka rifu ra President Hage Geingob. Geingob u love a ri na 82 wa malembe, a ri na vuvabyi bya mfukuzani. Mavandla tipolitiki va twana eka ku nunuzela ku hoxa xandla ka President Geingob eka rikwavo ni le dzongeni wa Afrika. Vandla ro kaneta ra ximfumo ra laha Afrika-Dzonga ri vula leswaku a ri ni nkoka swinene eka ku sindza xidiplomati xa le kusuhi swinene ni vuxaka bya mabindzu eka dzonga wa Afrika. President Geingob's contribution to Namibia, South Africa and the Southern African development community has been instrumental in fostering closer regional diplomatic ties and trade, helping to secure the prosperity of citizens of the Southern African region as a whole. The DA extends its condolences to Geingob's family and loved ones, his party, the Southwest African People's Organization, and the people of Namibia as they mourn the loss of a Southern African struggle giant. Mavandla man'wana tipolitiki va bamandi va vuyelela eka ntirho wakwe eka endlelo ro tlherisela swilo ematshan'wini endzhaku ka mfumo wa ntshikelelo. On behalf of the IFP, I want to convey our message of condolences firstly to the family of the late president of Namibia. The family did not lose the president, they lost the father. May God comfort them and give them strength during this time of loss. The sadness, the loss of people of Namibia is the loss of the people of South Africa, and we send our condolences, and may his spirit of resilience, of fighting for justice live on. Geingob u ve president wa Namibia hi mpfhuka wa 2015 la a fanele ku heta ku va president ra vumbirhi hi Hukuri na n'waka. Murhangeri wa EFF Julius Malema u kombele vaseketeri va vandla ku tiyisisa leswaku nhlawulo lowu taka wu famba hi ndlela yo rhula. Malema a vulavula na vaseketeri eDurban University of Technology kumbe DUT namuntlha. The EFF must never engage in violence. We are going to fight this election peacefully. We don't need violence. We don't want to see the blood of an African person because of the elections. We want successful elections where EFF will emerge victorious here in KwaZulu-Natal as the government of the day. Whatever happens, I can tell you now, the ANC will not win KwaZulu-Natal. That is a fact, and they too know it, that they will not govern this province. Commission ya nhlawulo IEC yi tsundzuxa maAfrika-Dzonga leswaku ku tsarisa ku ya vota swa ha ya emahlweni. Vaakatiko lava nga si tsarisaka naswona va tsakelaka ku endla tano va nga endzela tihofisi ta IEC kumbe va tsarisa online. Ku tlula mamiliyoni wa van'wana maAfrika-Dzonga va tsarise ku ya vota emaheleni ya vhiki. It is no longer going to be possible, or it will no longer be possible rather, to register once the president has proclaimed. And my good tip to all South Africans is that we can clearly see
that elections are just on the horizon. We can expect that the president will be proclaiming soon, and let us do so. Let's not wait for that last day to do it. Let's do so in time and be served well. Palamende yi karhi ku lava tindlela ta ku antswisa ntirho wa yona wo veka tihlo eka mafambiselo ya mfumo. Ku ya hi vumbiwa, Palamende yi na ntirho wo tiyisisa leswaku vutomi bya vanhu bya antswisiwa. Swiyenge swinharhu swa mfumo swa vuseketeri bya xidemokirasi hi swin'wana swa lava a va ri xiphemu xa pfhumba leri vekaka tihlo eka vukorhokeri bya mfumo. Palamende veri i swa nkoka ku va xiyenge xa vululami va va xiphemu xa pfhumba leri. They too play a major role in oversight work, and at times are called upon to arbiters when various disputes occur in the process of us conducting oversight. Vukungundwani ku tirhisa matimba ya ku va xirho xa mfumo hi ndlela ya vusopfa na mafambiselo yo biha hofisi hi swin'wana swa leswi kavanyetaka vukorhokeri bya vaaki. The fundamental test of democracy lies in Parliament's ability to maintain executive accountability through continuous oversight. The litmus test of an active citizenry is a democracy in a democracy is the extent to which Parliament can hold the government accountable. Parlamente ku katsa ni ta swifundzankulu ti tsundzuxa ku tirhisa nhlengeletano leyi ku dyondza ku antswisa ntirho wa vona. By holding this summit, you have given yourselves an opportunity and a forum where you can be brutally honest about the challenges you have gone through and seek to find solutions. So that in the fourth decade of our democracy that we are about to enter, you as a sector will be a better sector than before. Swirho swa Parlamente va swi tiva ku ri va fanele ku landzelela swibumabumelo leswi nga ta simekiwa hi swiyenge leswi ku seketela xidemokirasi. Implementation of the remedial action of the public protector is actually an oversight tool. And not just the public protector, but all constitutional institutions. Now, we've already started to refer to the Speaker, our remedial actions quarterly. Leswi kombaka onge ko havandla leri nga ta fikelela 51 wa tiphesente riroxe eka nhlawulo na n'waka. Van'wana va ni mavonelo ya leswaku ku tiwa na milawu leyi nga ta fambisa mfumo wa nhlengelo. As we contemplate the possibility of coalition governments at higher levels, national and provincial spheres of government, we think it is important that the legislative sector looks at how best coalitions will serve our nation through legislative instruments that will serve parties and citizens. Randi bobukile loko ipimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar i 19 rand 4 cents, pound i 23 rand 91 cents, euro i 20 rand 45 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 38 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,017 hi awunsi, platinum $896 hi awunsi, nxavo wa oil mbisi $79.34 hi mphongolo. Mudzaberi wa Bafana Hugo Broos u ri xipano xakwe xi lava ku landzelela minkondzo ya xipano xa 1996 hi ku teka xidlodlo xa AFCON. Bafana va ya ombana Super Eagles ta Nigeria eka semifinal ya AFCON hi Wavunharhu. Xandla xa mudzaberi wa Bafana Helman Mkhalele a tlanga loko Afrika-Dzonga yi hetelela ku fika eka ti-semifinals ta mphikizano wa AFCON. Va teke xidlodlo xa AFCON kan'we ehansi ka vudzaberi bya Clive Barker kwala kaya malembe ya 28 lawa nga hundza. Va hluriwe eka ntlangu wo hetelela ehansi ka vudzaberi bya Jomo Sono hi 1998. Mendlele ya vona yo hetelela ya mphikizano wa AFCON ya loko va kuma bronze lembe ra 2000 ehansi ka vudzaberi bya Trot Muloto eka mphikizano lowu a wu rhurhele hi Ghana na Nigeria. First of all, I always said things are coming with result. Once you have result, the rest will come. Ka swipano leswi nga kota ku fika eka tinokauta ta mphikizano wa lembe leri, Afrika-Dzonga
Egypt na Angola hi vona a va ri na vatlangi vo tala lava tlangaka eka tiligi ta le matikweni ya vona. The championship in South Africa is more technical, not so physical, not at all. And we needed that. And I think we changed that in our team. When we see the games we played, the tough games we played, and certainly the game of Tuesday, we are physically as good as the others. Mudzaberi Hugo Broos u tshemba leswaku tlangelo ra majaha yakwe ri ta endla leswaku nhlayo ya vatlangi va laha tikweni lava tlangaka entsungeni yi tlakuka. I think there will be more interest also for South African players. The interest of South African players is not so big. Bafana a va se tshama va hlula Nigeria eka mphikizano wa AFCON eka mitlangu yinharhu leyi va nga yi tlanga. Hambiswiritano eka mitlangu ya ntsevu leyi va nga yi tlanga, Nigeria va hlule kan'we, Afrika-Dzonga va hlula kan'we, laha leyin'wana ya mune va nga tlanga ku ringana. Bandyangu wa n'watipala wa Bafana Ronwen Williams va hoyozele tlangelo ra yena eka AFCON. Williams u huma Gqeberha u khome ti-penalty ta mune loko va hlula Cape Verde no hundzela eka semi-final. Ku tlangela swa emahlweni eka vandyangu wa Williams endzhaku ka matlangelo yakwe ya mahelo ya vhiki. During the penalty shootout, I knew for myself that Bafana has a chance because I know Ronwen. Even if it's only one penalty that he'll save that penalty. But I didn't know that he'll save 4 penalties, really. I wasn't sitting, I was jumping, walking up and down. The day when Hazel gave birth to him, he was so anxious to come out. He was hanging there. They had to rush her in. And that is how he was born. And my late father-in-law, he used to say that this Ronwen was going to be South Africa's #1 goalkeeper one day. Vandyangu wa ka Williams va na ntshembo wo Bafana yi nga ha fika eka ti-final ta AFCON. Kambe a swi lelanga kwalaho u tsakise vantshwa va le Gqeberha se u thyiwe na vito ra 4x4. No matter what, if someone must try to hit him, I'll come in. But the one thing now, that is, he will never forget where he came from. Bafana va ta ombana na Nigeria eka ti-semi-final hi Ravunharhu. Kasi hi ndlela yaleyo hi fike emakumu ka mahungu ya namuntlha, man'wana ya ta va kona hi Ravunharhu. Ra ha perile. Riperile alangisele leswaku maxelo namuntlha hi khomele yini. Ta khana swi ri timpfula loko hi langutisa kona kwala xifundzeninkulu xa le Limpopo ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal, Eastern Cape na ta khana swi ri mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala ka 60% kambe ta khana swi ri na 30 tindhawini to tala kwala Polokwane, Western Cape ta khana swi ri moya wo titimela wu nga ta va kha ya emahlweni kambe ka Mintsuku ta khana swi ri mpfula leyi nga ta va yi ri kona, ta khana swi ri mpfula yo vevuka kwala Cape Town la nga ta khana swi ri kwala ka 30% kambe xikan'we kwala Limpopo tindhawu tin'wana ta kwala Mpumalanga mpfula ta kha ya emahlweni ka siku ra Mintsuku. Ta khana swi ri mpfula leyi nga ta va yi ri kona leyi ta khana swi ri mpfula ya tilo loko hi langutisa kona kwala xifundzeninkulu xa le Limpopo, tindhawu tin'wana ta kwala Mpumalanga ku ya fika na kwala KwaZulu-Natal kambe tindhawu letin'wana ta kha ti languseriwe ku va ku sasekile eka swilemukiso swa madyambu ya namuntlha kambe ka swilemukiso swa Mintsuku ta khana swi ri rintshwa loko hi langutisa kona kwala Northern Cape la nga ta kha ri ya emahlweni eka siku ra Mintsuku. Ku ta khana swi ri maxelo ya le hansi loko hi langutisa kona kwala Pitori xikan'we na kwala Johannesburg, Limpopo ta khana swi ri maxelo yo saseka na kona Misine ta khana swi ri ku hisa ku antswa kwala ka 23 wa ti-degree, Phalaborwa xikan'we na kwala Mbombela, Polokwane maxelo ta khana swi ri va ya ehansi eka madyambu ya namuntlha kambe Bloemfontein xikan'we na kwala East London maxelo ta khana swi ri ku saseka eka madyambu ya namuntlha kambe ka Mintsuku ta khana swi ri maxelo yo hisa swinene loko hi langutisa kona kwala Messina xikan'we na kwala Phalaborwa, Mbombela maxelo ta khana swi ri ku hisa, Emelo xikan'we na kwala Joni maxelo ta khana swi ri ku hisa swinene xikan'we na kwala Agiyani maxelo ta khana swi ri ku hisa loko hi langutisa kona kwala Bloemfontein xikan'we na kwala Vryburg loko hi langutisa kona kwala Kimberley ta khana swi ri maxelo ya le hansi loko hi langutisa kona kwala Western Cape la nga ta khana swi ri maxelo kwala ka 26 kwala ka 26 xikan'we na kwala Springbok ta khana swi ri kona kwala ka 32, Calvin ta khana swi ri maxelo yo hisa na kona Appington ta khana swi ri ku hisa swinene la nga ta khana swi ri kona kwala ka 39 wa ti-degree kambe Graaff-Reinet ta khana swi ri maxelo yo saseka xikan'we na kwala East London la nga ta khana swi ri maxelo yo kufumela loko hi langutisa kona kwala Eastern Cape. Hi swona leswi hi mi khomelo swona eka maxelo ri perile.